రైడర్స్ నేను ఆటో ఎంజిన్ నుంచి వెళ్ళి ఒక క్రాష్ గార్డ్ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంత పెద్దగా ఉంది పార్సల్ అది. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. మన హిమాలయన్ ఇక్కడ ఉంది. సో దానికి ఇప్పుడే ఇంజన్ గార్డ్ షోరూమ్ నుంచి వచ్చిన ఇంజన్ గార్డ్ తీసేసాను. సో సెటప్ సో ఇంజన్ గార్డ్ ఇది. సో ఓపెన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంటీగా ఉంది. దీనికి ఆటో ఎంజిన్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. క్వాలిటీ మాత్రం మామూలుగా లేదు. సో ఈ వెల్డింగ్ పార్ట్స్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి. ఫినిషింగ్ కలర్ వేరే లెవెల్. సో షైన్ వస్తుంది. ఇంకో లెవెల్ ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి ఒక్కొక్క వెయిట్ వన్ సైడ్ 2.5 kgs ఉంటాయి కావచ్చు. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి 2.5 kgs అయితే కంపల్సరీ. ఎక్దమ్ పెయింట్ అసలు చిన్న స్క్రాచ్ కూడా లేదు. ఎక్సలెంట్ ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేయడానికి నాకు 10 minutes పట్టింది. సో ఫిట్టింగ్ వచ్చేసరికి మనకు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్లో అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సో పెట్టి చూపిస్తాను ఒకసారి. సో ఇలా ఉంటుంది. ఈ ప్యాకింగ్లో మనకు ఒక రాడ్ ఇచ్చారు కదా. సో ఇది ఈ ప్లేస్లో వెళ్తుంది. సో దీనిపైన ఇది మొత్తం అటువైపు ఉన్న ఇది రబ్బర్ది ఓపెన్ చేస్తే ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. సో దానికి ఈ ఎండ్ ఫిట్ అవుతుంది.
ఫిట్టింగ్ తర్వాత